Suppose you are thinking about water by any liquid. Any liquid, what you see, it's how it looks like physically, color of the liquid, chemical composition of the liquid, any microscopic material present in the liquid, and specific gravity of the liquid. These are the common things to be seen in the liquid. I will go to urine today, but before that, I am telling you some diseases. So you can see what are the importance of testing. So suppose this is a 3-year-old boy present with swelling of the body for 1 week, generalized swelling. You don't write this. I mean, egulo laminate kore tomader diye debo. 3 years boy kind of question gulo change hote pare. 3 years boy, এগুলো হচ্ছে কি এনএমসির কার্ড। এনএমসি সামনে বারে কি দেবে না দেবে আমি তো জানি না। 3 years boy presents with swelling of the body for 1 week. Now urine examination. Say chemical protein 4+, lipid 1+. You have not seen examination of lipid in the urine. Am I correct? So you can test for lipid, or simple if the urine is properly collected. Why I am uttering this word? If the urine is properly collected, because examination of the urine, it needs proper collection. This is not today's topics. I try to impress on you before diagnosis of a disease, how the urine is collected, how the urine is examined physically, chemically and microscopically. So you see that there is chemical examination, protein 4+, lipid 1+, microscopical RBC nil. You don't know what is cast and nothing. It is not known to you. The hyaline cast and fatty cast are present. গ্রামের দিকের কেউ আছো, মানে আধা শহর আধা গ্রামে বাড়ি আছো? কেউ কেউ নেই? মিষ্টির দোকানে কাছে পিঠে কেউ গেছো? Have you seen how to make the sweets? You took that card and press it and get its impression. That is cast. Casted Bengali হচ্ছে কি ছাঁচ, সে শাক সন্দেশ. So there is a protein in which fat is incorporated, that is fatty cast. Again I repeat, this is not today's topics. I just want to impress you how the urine examination is done and what are the done. So what is your provisional diagnosis? Only from this history you will not get the patient. What are the positive finding we are getting? The 3-year boy present in swelling of the whole body. Edema পড়ানো হয়ে গেছে ক্লাসে? What is anasarca? Anasarca is a generalized edema of the body, is known as anasarca. And mention general criteria for your diagnosis. Always try, এখানে দেওয়া নেই, always try to give your diagnosis. What are the points given there? Am I clear? যে পয়েন্ট গুলো দেওয়া থাকবে তার থেকে। What is expected renal pathology in this case? And what morphological changes are expected in the renal disorder and how will you demonstrate it? Now let us come. If you first diagnose the patient, then what will you find? You will find that what are the causes of proteinuria. In this case, you are seeing that there is protein 4+. Definitely the patient has been suffering from proteinuria. So let us come. The patient is suffering from nephrotic syndrome. Now why? The proteinuria can be graded. Biochemistry you have read it. Proteinuria can be graded trace 1+, 2+, 3+, 4+. This is one on spot examination of urine, and another way is the 24 hours urinary protein, 0.5 to 1 gram per day, 1 gram to 2 gram or 3 gram per day, more than mild, moderate and severe proteinuria. This patient having generalized edema, let us see. 3-year boy presents with swelling of the whole body. So patient has generalized edema, massive proteinuria. Now I have added 2 points here. You seen that lipiduria and hypoalbuminuria. From these 4 points, you can deduct the
definition of the nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome, see, you don't have seen the patient, you have not read the nephrotic syndrome till date, kidney pathology you have not read, but just seeing these 4 or 5 letters, you can make a definition. The nephrotic syndrome is a symptom complex characterized by generalized edema, right? Massive proteinuria. If the protein is excreted through the urine, what will be happen to the blood? Blood protein will be low. Hypoalbuminemia. If the albumin is low, to maintain the integrity, lipid will come, that is lipiduria. If lipiduria, hyperlipidemia, if there is hyperlipidemia, lipid will come to the urine, lipid, with or without hypertension. This is the definition of the nephrotic syndrome. Now, এই অসুখটা কি বলেছিলাম, what is your provisional diagnosis? Is it clear now? Next, mention the general criteria for your diagnosis. তাহলে generalized edema, massive proteinuria, lipiduria is there. Next, what is the expected renal pathology of this case? Now, the most common case, এটা চিলড্রেন আর বলে দিতে হবে 3 বছরের বাচ্চাকে, দেখো মনে রাখার জন্য কতগুলো আছে আর সত্যি করে জানার, যত কম হবে তত মিনিমাম। দিস ইজ মিনিমাম চেঞ্জ ডিজিজ। মিনিমাম চেঞ্জ ডিজিজ is seen in the children. Minimum change disease, the pathology changes are minimum. See the line? Most common cause in the children is a minimum change disease. Macroscopic, no prominent change. Minimum changes are there. Light microscopy, no change. Electron microscopy, diffuse effacement of the food process and podocytes and podocytopathy. Right? When you read the nephrotic syndrome, you just imagine this picture. Right? Now I am going to another history. Stop all pen. Just concentrate to the board. আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করবো কিন্তু এটা। 65 years old male presents to orthopedic department, to orthopedic OPD with complaint of generalized bone pain for last 2 years. He is otherwise well with no significant past medical history. 65 years old male, এমনি ওল্ডদের হলে একটু বোন পেন হয়, বাট প্রেজেন্ট অর্থোপেডিক, তার এত পেন হচ্ছে যে তাকে অর্থোপেডিক ডিপার্টমেন্টে গিয়ে দেখাতে হচ্ছে, অ্যান্ড আদারওয়াইজ তার কিছু নেই। হিমোগ্লোবিন 7.7 গ্রাম পার ডিএল, কম না বেশি? কম। ইএসআর 102, কম না বেশি? ইউরিয়া 47 মিলিগ্রাম পার ডিএল, ক্রিয়েটিনিন 1.1 মিলিগ্রাম পার ডিএল, আর আরবিসি নর্মোসাইটিক নর্মোগোনিক। রাইট? সাধারণত তোমাদের অ্যানিমিয়া পড়ানো হয়েছে। Anemia classification, you know that this is these classes in the Friday for 100 marks on the oral practical. You know the anemia, types of anemia. Now let us come. So you cannot say anything. Only prominent point is that anemia with marked ESR and certain degree of renal involvement. Next. Urine examination shows presence of Benz-Jones protein, right? Bone marrow examination shows these types of cells. What is the diagnosis? Very good. আজ কি পড়ানো হয়েছে না? সেই জন্য পারলে। মাল্টিপল মায়োলোমা। সেরাম ইলেকট্রোফোরেসিসে কি পাওয়া যাবে? এম ব্যান্ড। অ্যাকচুয়ালি এটা ইমিউনোগ্লোবুলিন ডিসঅর্ডার। এই যে চেনটা আছে, এটা এই পোর্শনটা হচ্ছে কি লং আর্মটা, এই দুটো লাইট চেন কাপ্পা আর চেন, দ্য লং পোর্শন রিটেইনড ইন দ্য ব্লাড, দ্যাট ইজ এম ব্যান্ড, অ্যান্ড urine the shorter are coming, that is Benz-Jones protein. No, why I am telling you not you, what about the X-ray? কি বলো? Punch out appearance. কোথায় করে এক্সরেটা? স্কালে।
আমি এটা তোমাদের বললাম যে একটাতে দেখালাম ম্যাসিভ প্রোটিনিউরিয়া আছে, আর একটাতে দেখালাম বেঞ্চ জোনস প্রোটিন আছে। সুতরাং তোমরা যখন when you will read the estimation of the protein, what are the proteins present in the urine, you must know it. Next, 10-year-old boy suddenly develops puffiness of the face with passage of smoky urine. Routine examination of the urine shows presence of pus cell 2 to 3, RBC plenty, cast, RBC cast present. ওইটাতে কি কাস্ট ছিল? ফ্যাটি কাস্ট ছিল। ওটাতে আরবিসি কি ছিল? আরবিসি ছিল না। ওইটাতে প্রোটিন কত প্লাস ছিল? 4 প্লাস। এটাতে প্রেজেন্ট মানে 1 প্লাস। What is your provisional diagnosis? Next, all the components of the disorders. 2 renal diseases can produce such picture. Name to expected biochemical changes in the blood. Right? ওটাতে বায়োকেমিক্যাল চেঞ্জেস কি ছিল? খাতা দেখে না, এগুলো তো তোমাদের আজকে পড়ানো হচ্ছে না, তোমাদের পড়ানো ঢুকতে এখনো 10 মিনিট লাগবে আমার। ওটাতে বায়োকেমিক্যাল চেঞ্জেস কি ছিল? হাইপোপ্রোটিনিমিয়া, হাইপারলিপিডেমিয়া। এটাতে বায়োকেমিক্যাল চেঞ্জ কি হবে আমাকে দেখতে হবে। নাও the diagnosis is acute proliferative glomerulonephritis. যখন পড়বে ভালো করে জানতে হবে। জাস্ট আই এম চেঞ্জিং দ্য হিস্ট্রি ইন ওয়ান লাইন। কি বলেছিলাম? 10 years old boy suddenly develop facial puffiness. Diagnosis কি বললাম? Acute proliferative glomerulonephritis. Just I am adding one single word. 10 years old boy develops facial puffiness with passage of smoky urine. He had a history of sore throat 14 or 2 or 3 weeks back. So, microbiology streptococcus পড়ানো হয়েছে? তাহলে then the diagnosis post streptococcal glomerulonephritis. Just the single word changing. Having the history of sore throat 2 to 3 weeks back, the diagnosis from acute post streptococcal glomerulonephritis to acute post streptococcal glomerulonephritis. Now, কি চেঞ্জ হয়? You will read many pages for this, but you never forget these lines. That proliferation of the glomerular cells associated influx, যেখানে আইটিস লাগাচ্ছ সেখানে inflammation of presence of leukocyte is there. Apply your general pathology on a system. So, proliferation of glomerular cell associated with influx of leukocytes caused by disease. আর এরকম ডিজিজ কি আছে? পোস্ট ইনফেকশাস glomerulonephritis, র্যাপিডলি প্রোগ্রেসিভ glomerulonephritis। এর বায়োকেমিক্যাল চেঞ্জ কি হয়? অ্যাজোটেমিয়া, হাইপোপ্রোটিনিমিয়া। তাহলে দিস ইজ এ গ্রুপ অফ নেফ্রাইটিক সিনড্রোম। তাহলে উই লার্ন 2 syndrome. One is nephritic syndrome and other is the nephrotic syndrome. Clear? Now then, what is nephritic syndrome? Nephritic syndrome are glomerular diseases presents with characterized by inflammation of the glomeruli, usually presents with hematuria. আমি কি বলেছিলাম? The urine is smoky in color and presence of plenty of RBCs. Presence of hematuria, red cell cast কি বলেছিলাম? There are red cell cast is present there. Azotemia. Azotemia means the blood urea level, and azotemia, oliguria. Oliguria means low volume of the urine. আমি আজকেই আসছি। Mild to moderate hypertension. Proteinuria and edema is common. That is the puffiness of the face বলেছিলাম। Protein 1 plus. Now that edema may be due to renal cause, may be due to cardiac cause. How do you differentiate? In renal causes, edema will be more in the morning. ওটাতে কি বলেছিলাম? With or without hypertension. এখানে কি বলছি? Mild to moderate hypertension. I don't believe that you come to the examination hall without reading. You come to examination hall with reading without knowing the subject. Right? So, এখানে কি proteinuria, edema, but these are not as severe as counted in the nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome কি বললাম? প্রোটিন কতটা? 4 plus. এখানে কি বলেছি? 1 plus. So, such conditions are known as
nephritic syndrome. কোথায় কোথায় হয়? Acute glomerulonephritis, SLE and other diseases. আর একটা কি তোমাদের প্রবলেম বাকি রইল? তাহলে নেফ্রোটিক সিনড্রোম। দুটোর মধ্যে তফাৎ কি হচ্ছে তাহলে? ম্যাসিভ প্রোটিনিউরিয়া, মাইল্ড টু মডারেট প্রোটিনিউরিয়া। হাইপোঅ্যালবুমিনিয়া ওতেও হাইপোঅ্যালবুমিনিয়া হতে পারে। জেনারেলাইজড ইডিমা এখানে সাধারণত পেরিঅরবাইটাল ইডিমা আছে। হাইপারলিপিডিমিয়া ওখানে হয় না, লিপিডিউরিয়া ওখানে হয় না। আরবিসি ইন দ্য ইউরিন নেফ্রোটিক সিনড্রোমে থাকে না, এখানে থাকে। নাও এইটা প্রত্যেকের বলা উচিত। 28-year-old female presents with dysuria. Dysuria means difficulty, frequency of micturition, fever, nausea, lower abdominal pain for 2 days. Routine examination, protein trace. So we are dealing today with the protein in the urine, that is massive proteinuria, mild to moderate proteinuria, this trace proteinuria and Benz-Jones protein also. We are dealing with this. So parcel plenty, cast absent. ওটাতে ছিল আরবিসি প্লেন্টি, ওটা আর কাস্ট আরবিসি কাস্ট প্রেজেন্ট। এখানে পার্সেল প্রেজেন্ট প্লেন্টি কিন্তু কোনো কাস্ট নেই। What is your provisional diagnosis? Hematological changes. Now what are the causes of neutrophilic leukocytosis? But any cause, একটা যে কোনো কজ বলো। আরে যে কোনো অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন হলে হবে, সে মাথা থেকে পা পর্যন্ত চলো না, মেনিনজাইটিস, টনসিলাইটিস, ঠিক আছে, অ্যাপেন্ডিসাইটিস, কোলিসিস্টাইটিস, তাহলে দিস ইজ অ্যান অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন। What test should you perform for the confirmation and what are the complications? So let us come to the answer. Urinary tract infection, acute cystitis. কি হেমাটোলজিক্যাল টেস্ট পাওয়া যাবে? নিউট্রোফিলিক লিউকোসাইটোসিস। ইউরিন ডায়াগনোসিস করব কি করে? ইউরিন কালচার অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি টেস্ট। আর কমপ্লিকেশন কি হতে পারে? পাইলোনেফ্রাইটিস। This is the last card, then I will go to the today's subject. এটা কিন্তু আমি একটি কথাও বলবো না, তোমাদের বলতে হবে। 53-year-old male complaining of polyuria. আচ্ছা, কে ডায়াবেটিস মেলাইটাস বললে হাত তোলো। তোলো, লজ্জার কিছু নাই। দিস ইজ দ্য প্লেস হোয়ার ইউ ক্যান সে রং। তোলো তোলো তোলো, হাত তোলো। ডায়াবেটিস মেলাইটাস কে রাজি ডায়াবেটিস মেলাইটাস? প্রায় সবাই। তাহলে প্রায় সবাই ভুল বললো। বেশ, লেট মি সি। আমাকে এবার বলতে দাও। 50, ইউ আর নট সিইং দ্য এজ। এজটা দেখো। 53 years old male present with polyuria, polydipsia, polyphagia, loss of weight for 1 year. What is your provisional diagnosis? আবার কারেক্ট করার সময় দিলাম। How will you confirm your diagnosis? Expected change during the examination of the urine in this case. তাহলে এতক্ষণ ধরে যতগুলো কেস বললাম তাতে প্রোটিন নিয়ে চললো। এরপরের কেসটাতে আরো দুটো নতুন কেমিক্যাল আসবে। Then we will go to the chemical examination of the urine. So কি আর ডায়াবেটিস মেলাইটাস কেউ চেঞ্জ করবে? টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলাইটাস। পেশেন্টের এজটা দেখো। তুমি ডায়াবেটিস মেলাইটাস লিখে দিয়ে এলে, দুনিয়ার লোককে বললে আমি ঠিক লিখে দিয়েছি, দেখলি নম্বর দেয়নি। দিস ইজ টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলাইটাস। কি করে ডায়াগনোসিস করবে? That is the estimation of fasting and postprandial glucose, HbA1c estimation. ইউরিনে কি পেতে পারি? গ্লুকোজ। যদি কমপ্লিকেটেড হয় কি পেতে পারি? কিটোন বডি। আরো যদি প্রলং হয়, সাপোজ এইটাকে আমি একটু ঘোরাচ্ছি। 53-year-old male complaining of polyuria, polydipsia, polyphagia and suffering from diabetes mellitus for more than 20 years, right? Presents with representation আমি বলে দিচ্ছি, blood sugar level and having blood sugar level 400 milligram per day, urine sugar 2+, urine protein present. The diagnosis is completely changed, diabetic nephropathy. So now we can understand. You will tell that I am writing everything, but not write only the protein. So changing of single point, how change the diagnosis completely.
এরপরেরটা দাও। এইগুলোই তোমাদের এই প্রবলেম কার্ড হিসেবে থাকবে। Now let us go to the urine examination. Urine analysis. So why we go to urine analysis? Not to earn the money. There should be some indication of urine examination. So what are the common indication of the urine examination? Now, detection of urinary tract infection. I have given you the history. 28 years lady complaining of dysuria, vomiting, nausea, and plenty of pus cells in the urine. Suspected renal disease like glomerulonephritis. আমি বলেছি glomerulonephritis কি হয়? Nephrotic syndrome বলেছি। Pyelonephritis and renal failure. Renal failure বললাম nephritic syndrome. Detection and management of metabolic disorder of diabetes mellitus. Have I told you? Next, differential diagnosis of jaundice. Now, jaundice যখন বিলিরুবিন দেখতে যাব তখন। Next, diagnosis of plasma cell dyscrasia. বলেছি না বলিনি? ইউ না ওকে জিজ্ঞেস করছি, তোমাকে বলেছি? হ্যাঁ, আরে হ্যাঁ তো তুমি উঠছে আমার মাস্টার, উঠবোস করছি, বলেছি? হিস্ট্রিটা বলো। হ্যাঁ, ওইটুকুই বলেছি শুধু। 62 years male presented with generalized pain of the body, came to orthopedic surgeon. For the last period he has no other, hemoglobin low, ESR markedly high, Benz-Jones protein is present, M band present. So differential diagnosis, plasma cell dyscrasia, diagnosis of hormonal study and pregnancy. Which hormone is the commonly tested in female? Beta ECG, right? প্রেগন্যান্সিতে বিটা ইসিজি টেস্ট করে, পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করলে তোমরা মঙ্গল গ্রহ থেকে পড়ো। নাও কালেকশন অফ দ্য ইউরিন, আর্লি মর্নিং স্যাম্পল ফর কোয়ালিটেটিভ, র্যান্ডম স্যাম্পল ফর রুটিন এক্সামিনেশন, 24 hours ফর কোয়ান্টিটেটিভ, মিড স্ট্রিম স্যাম্পল ফর ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, postprandial for diabetes mellitus, afternoon urine for urobilinogen. Can anybody tell what is how urobilinogen তোমাদের পড়ানো হয়েছে? মেটাবলিজম এর সময় পড়েছে। The urobilinogen, আমি অত ডিটেল, I am not going into details. It is synthesized in the small intestine. The intestine, after taking food, bile is secreted, goes to the common bile duct, then come to the duodenum, go to the intestine. Intestine it is synthesized. So it will take at least 2 to 3 hours to synthesize it, for which it is usually detected in the afternoon. Now, first morning urine preferred, the routine. Why in the morning urine? Because it is more concentrated. The pH that is maintained, which keeps the cellular structure or caste intact. Postprandial glucose and urobilinogen, 24 hours quantity. এই যে বললাম 3.5 gram per, more than 3 gram per day protein is massive proteinuria, that is quantitative. Catheterized বাচ্চাদের জন্য বা বেড রিডেন, আর প্লাস্টিক ব্যাগ, কলোস্টমি ব্যাগ দিয়ে নেওয়া হয়। ফর রুটিন এক্সামিনেশন অফ দ্য ইউরিন, এগুলো তোমাদের ভাই জিজ্ঞেস করে। দ্য ফার্স্ট ভয়েডেড মিড স্ট্রিম ইউরিন কেন নেয়? It is most concentrated. The acidic pH, which is formed element of the blood like cell and cast, are well preserved. Fasting glucose, protein, nitrite, microscopic examination. The first part is discarded and cellular elements, pregnancy test, orthostatic proteinuria and bacteriological analysis. Postprandial urine for glucose and urobilinogen. যদি ইউরিন তোমাকে রেখে দিতে হয়, you keep the urine, commonest is the toluene, or you can keep in HCl, non-adrenaline or phenonyl. কিছুই নাই, you can keep in refrigerator. Examination of the urine is consists of physical examination, chemical examination, microscopic examination, microbiological examination, hormonal study.
Physical examination, one word I have uttered, acute post-streptococcal glomerulonephritis. The color of the urine is smoky. So physical examination, I am coming. Chemical examination, I have told you 3 chemical examination. One is protein 4 plus, one is benzene protein is present, one is glucose is present. Another is the ketone body in the presence. Next, microscopical examination, I told you 3 microscopical features. Plenty of pus cells, plenty of RBC. The fat globules are present, fatty cast are present, RBC cast are present. Microbiological examination, culture and sensitivity, I told you hormonal study, bola hayni. Next, physical examination. Again I told you, forget that you are reading anything pathology or like that. Just you think you are reading you are examining a liquid. So a liquid has some color, it has some appearance, it has some volume, odor, specific gravity and reaction. But reaction is, to my opinion, is a chemical property. Now color, freshly powdered urine is pale yellow color or amber color. Colorless on standing. Why the urine is amber color or pale yellow color? You must just tell the various urocombs and urobilinogen are present in the urine, which impart the color of the urine. So colorless overhydration, yellow color dehydration. Some drugs like vitamin B12 will impart the urine yellow color, and alkaptonuria, urine become dark color or black color on standing. Now, what are the different colors of the urine? The urine may be colorless, dilute urine. Urine will be color. Urine will be red color in hematuria, hemoglobinuria, myoglobinuria. Now, how do you differentiate? Hematuria to urine red color hoche, hemoglobinuria to urine red color hoche. How do you differentiate? Straight go for microscopical examination. In hematuria, you will get RBC. In hemoglobinuria, you will not get RBC, but the occult blood test for the urine is positive. Dark brown in color, alkaptonuria. Yellow color concentrated or yellow color urine in the jaundice, obstructive jaundice. Next, orange, urobilinogen. Urine urobilinogen kokhon too high hai, it is the hemolytic jaundice. Kokhon absent but too low hai, it is the obstructive jaundice. Now, milky white chyluria or red orange is porphyria. Now, difference between red color urine ki hai? Hematuria, hemoglobinuria, myoglobinuria. Or there are some drugs. So most problem is there. A patient is coming to you, he came to you with frequency of micturition, pain, abdomen, you have given some drug, say Urospas. The next day morning patient with another 10 party come. By taking your medicine, the patient is passing blood in the urine. Actually not that. It is the drug which impart the color. Chinmay class e achi. Hello. So urine color normal or smoky color. আমি যে acute post চিন্ময় ক্লাসে আছি, বেরিয়ে ফোন করছি। কোথায় তুমি? তো স্মোকি বলেছিলাম। Why smoky red? It is due to the number of RBCs. The number of RBCs is more than 300. It will be definitely 10 to 12 up to 50. It will be smoky color. Then hemoglobinuria pink and myoglobinuria red color, plasma color. In hematuria normal. In hemoglobinuria pink. Why there is hemoglobinuria? Have you read the hemolytic anemias? One of the features of the hemolytic anemia is hemoglobinuria. Can you tell the points of hemolytic anemia? One is the hemoglobin is low. Tarpor
Next points. Unconjugated bilirubin is high. Then hemoglobinuria, hemoglobinemia আর কিছুই পড়ছে না। হেমোলাইটিক জন্ডিস পড়ানো হয়নি? লো লেভেল অফ হেমোপাক্সিন, ঠিক আছে? যাই হোক, হোয়াট এভার মেবি। সো ইউরিন বেনজিডিন মানে যদি তোমার অকাল পারঅক্সিডেজ অ্যাক্টিভিটি তিনটেতেই পজিটিভ হবে, তিনটেতেই ইন্ডিকেট করছে যে ব্লাড লাইক সামথিং আছে, মানে পারঅক্সিডেজ অ্যাক্টিভিটি ইজ পজিটিভ। মাইক্রোস্কোপি এখানে আরবিসি দেখা যাবে, এখানে আরবিসি একটা দুটো হয়তো দেখা যেতে পারে, এখানেও তাই। সেরাম হ্যাপ্টোগ্লোবিন নর্মাল, আর সেরাম হ্যাপ্টোগ্লোবিন ইজ লো। হ্যাপ্টোগ্লোবিন কি করে? ইট বাইন্ডস দ্য হেমোগ্লোবিন। আমাদের ন্যাচারালি we have effaced hemoglobin. RBC after 120 days or 100 to 120 days, RBC has broken down, hemoglobins are liberated. That hemoglobin is taken by the haptoglobin. Now, in these cases, haptoglobin will be low, but hematuria and others, serum creatinine kinase normal, markedly increase. What is myoglobinuria? Due to damage of the muscle. So, muscle you have learned in the biochemistry CPK, CPKMB, that is creatinine kinase. Macroscopic examination of the urine, turbidity, typically the cells or crystal, cellular elements, bacteria by centrifuge. Suppose you are getting a urine which is smoky color, you just mild warm it becomes normal color because of bicarbonate was present there. It is liberated as carbon dioxide. Now, cellular elements and bacteria cleared by centrifugation, crystal dissolved by variety of methods, acid and base, and microscopical examination is determine you what is present in the urine. Volume. I think you have an idea that normal urine volume is 3 liter. I have asked many students, average normal volume in 24 hours 600 to 2400 ml. Polyuria, when urine volume is more than 3 liter per day. What are the causes of polyuria? To me, commonest cause of polyuria. তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, আর না জানলেও বলো। তুমি হ্যাঁ, ওভার হাইড্রেশন। তুমি, আমি হ্যাঁ বা না কিছু বলছি না। তুমি pathological cause of polyuria, তুমি ডায়াবেটিস, ডায়াবেটিস মেলাইটাস, ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস, দুটো পলিউরিয়ার মধ্যে তফাৎ কি? দুটো পলিউরিয়ার মধ্যে তফাৎ কি? ডায়াবেটিস মেলাইটাসে পলিউরিয়া হয়, সুগার তো এমনি তুমি টয়লেট গেলে আর সুগার পড়তে শুরু করলো তা নয়, it comes as a dissolving in water, so it is osmotic diuresis, and in cases of diabetes insipidus it is due to the lack of ADH. So polyuria causes excess intake of fluid, diabetes mellitus, this is due to hyperglycemia and osmotic diuresis, diabetes insipidus, low LDH, chronic renal failure. How do you know? এই তিনটে এসেছে, তিনটের মধ্যে তোমার সিম্পল একটা টেস্ট করে যে কোনটাতে সুগার করতে দিলাম না, তিনটের মধ্যে কোনটা কি? দেখো, ডায়াবেটিস মেলাইটাস, specific gravity of the urine will be high. Diabetes insipidus, specific gravity of the urine will be low. Or chronic renal failure, specific gravity of the urine will be low and fixed, 1.010. Now, diuretics, lithium. এইগুলো ছাড়াও mobilization of the body fluid. So, you patient come with ascites, excessive free fluid in the peritoneal cavity. এইবারে you have given some drug, fusamide group of drug, I mean trade name is Lasix. So the fluid is moved from where they will be out. So the urine mobilization of the edema fluid. সেখানে diuretics. Next, oliguria is defined as urine volume is less than 300 ml. And anuria, literally anuria means arm in absence, no formation of
urine. So, what are the causes of anuria? Severe dehydration, acute glomerulonephritis, shock, congestive cardiac failure, severe burns. Why in why in shock there is oliguria? আরে রেনালে প্রেসারই তো নেই, বিপি কমে গেছে, ইউরিন ফিল্ট্রেশনই হবে না। Now, what are the causes of anuria? Acute tubular necrosis, hemolytic transfusion reaction, severe shock, and snake bite. Clear? Now, specific gravity of the urine, it is measured by urinometer, reagent sieve, or refractometer. This is the urinometer. Urinometer, it has, this is weight, this is float, and this is the stem. Stem, there are graduation, you float. This is the method, is based on the bouncy. Take 2/3 of the urinometer content with the urine. Allow the urinometer to float in the urine freely. And graduation of the, read the graduation, the lowest level of the urinary meniscus. Correction of temperature and albumin is must, because the urinometer is prepared at a certain temperature with this graduation. With the increase of temperature, there will be change of the specific gravity. With the decrease of the temperature, there will be presence of albumin, presence of glucose will increase the specific gravity of the urine. Now, urinometer is calibrated for 15 to 20 degrees centigrade. For every 3 degrees centigrade increase or decrease, add or subtract the specific gravity. Now, this is the urinometer, how you will see the specific gravity of the urine. Precaution, the urinometer should be float freely, it should not touch the sides or bottom of the cylinder. Correction of temperature, add 0.001 per 3 degrees centigrade or subtract. So, suppose it is made up of 18 degrees centigrade, you are getting the specific gravity at 24 degrees centigrade, then you add 0.002. Correction of sugar or protein, 0.003 subtracted per gram of protein in the urine, 0.004 is subtracted per gram of sugar in the urine. Dilution factor correction, and it must be calibrated. কি দিয়ে ক্যালিব্রেট করব ইউরিনোমিটার? ইউরিনোমিটারটা যে ঠিক কি দিয়ে ক্যালিব্রেট করব? এটার জন্য প্যাথোলজি পড়তে হয় না। হ্যাঁ বলো বলো, ভেরি গুড, ওয়াটার স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, ওই ক্যালিব্রেটরটা ডুবিয়ে দেখলে যে জলের মতো দিচ্ছি কিনা। না, ডাইলিউশন ফ্যাক্টরটা কোথায়? ওটাতে সাধারণত 30 ml মিনিমাম ইউরিন লাগে, রাইট? তো patient party has given only 20 ml. You have performed all the tests, remains only at 15 ml. But the patient party physician wants the specific gravity. We can measure the specific gravity with strip, but physician insisting you measure it by urinometer. Dilute the urine. Add 15 ml distilled water to it. Measure the specific gravity. Double the last two figure. Suppose the specific gravity of the urine you obtain by diluting is 1.008. Double the last two figures. 1.16. The correct specific gravity is 1.016. Specific gravity of the urine, দেখো বইয়ে হয়তো এই ফিগারগুলো তুমি বই থেকে পাবে না, but it is very easy to remember. 1.003 to 1.030. Specific gravity is increased, diabetes mellitus, nephrotic syndrome, acute glomerulonephritis, dehydration, vomiting. সবগুলোরই ইউরিনের পিকচার কিন্তু আজকে আমি বলেছি। Specific gravity is decreased in diabetes insipidus, chronic glomerulonephritis, chronic pyelonephritis, benign nephrosclerosis, diuretics. তোমরা যখন কিডনি পড়বে তখন একটা ডিজিজ মানে কিডনির একটা মরফোলজিক্যাল চেঞ্জ হয়, তাকে সেখানে বলে যে গ্র্যানুলার কন্ট্রাক্টেড কিডনি। অল দিস ফোর, chronic glomerulonephritis, chronic pyelonephritis, and benign nephrosclerosis, chronic renal failure. বোঝা গেছে? স্পেসিফিক, তাহলে হোয়ার ইজ স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, হোয়ার ইজ কিডনি?
So, low and fixed specific gravity, chronic glomerulonephritis. Reaction, normal, why we know the reaction of the urine? This is very, very important. Unfortunately, most of the labs, I do not know whether it is also done in my lab or not, because some bacteria can live in acidic media and some bacteria can live in alkaline media. So, the best treatment, if the urine is acidic, make it alkaline. Those bacteria live in alkaline media. If the urine is alkaline, make it acidic. This is the best treatment before going to antibiotic. So, normal acidic vary from 4.6 to 8. Urinary pH can be seen by litmus paper, pH indicator paper, strip, multi-strip. আমরা এখানে multi-strip দিয়ে দেখি। Alkaline urine কি কারণে হতে পারে? না, metabolic and respiratory acidosis, growth of protease, potassium deficiency, taking of citrus food. Suppose you are getting a report that potassium is 2.9, urine is acidic. That physician will take the report, throw out of the window. You have given a growth of protease and given that the urine is acidic, he will throw the report out of the window. So, what I am telling, just few salient points: metabolic and respiratory acidosis, growth of protease, potassium deficiency, taking of citrus food. Acidic urine, diabetic ketoacidosis, starvation, fever, systemic acidosis, urinary tract infection, E. coli, acidification therapy. Now, that can be done by the strip, specific gravity, pH. These two we have learned today, specific gravity and pH, that can be done through the strip.